Welcome to accountancy class. Now, today in this class, we'll see about accounting cycle. Accounting ஒரு cycle இருக்கு. அதாவது a sequence of steps which are involved in the accounting process. Processனாவே first எது first வரும், எது second வரும் அப்படிங்கிற ஒரு order இல்லையா? So, அதே மாதிரி accountancyலையும் ஒரு sequence இருக்கு. அந்த sequence என்ன அப்படிங்கிறது we are going to see now. First and the foremost is identifying the transaction. So what we are going to do is first identify what are the transactions and then we are going to pass journal entry. Okay, so identifying the financial transaction, only those transactions which have got monetary value. I told you in the beginning itself, only those activities or transactions which can be valued in terms of money will be recorded in accountancy. So those which has got monetary value only will be considered as a transaction and it is recorded in the books of original entry, otherwise it is called as journals. Next one, these recording the transaction in the journal is called journalizing. You call it, what do you call it? You call it as journalizing. Okay, then the journals are these journals, how you record them is with on the basis of some source documents. You need to have a proof that the transaction took place. அதாவது இந்த particular ஒரு transaction அந்த அன்னைக்கு நடந்தது அப்படிங்கிறது. இப்போ கடையிலே வந்து அவங்க எவ்வளோ இன்கம் வந்திருக்கு அந்த ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னா they will have the books, okay, a copy of the receipt whatever was issued. So அந்த ஒரு அது வந்து ஒரு source document அப்படின்னு சொல்லலாம். So based on the source document they prepare the accounts. Okay, so journals are on the basis of source documents in chronological order. Chronological order na on the date and when, as and when they appeared. Date wise ah irukanum, correct date irukanum. Adha first, second, third, fourth and the date wise le vandu you have to make an entry. You cannot write on the what took place on 10th, then you cannot go to the third அன்னைக்கு என்ன transaction நடந்தது, fifth அன்னைக்கு அந்த மாதிரி இல்ல, கரெக்ட்டா date wise orderல இருக்கணும். So you identify the transaction which has got financial value and which can be measured in terms of money, and that you record it, you call it as a journals. And then after journalizing you have to see that they are proof for those transactions from the source documents and they must be entered in chronological order. Next step, second step என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். Next வந்து posting and balancing. For every transaction you open an account. Okay, so you open an account and the journal entry ல இருந்து அக்கவுண்ட்டுக்கு போஸ்ட் பண்ண போகுது, அது பேரு posting அப்படின்னு சொல்றாங்க. So transferring the journal entries, okay, to the ledger is called posting. Now I'll give you I'll show you one small example for it. Now here this is a transaction. Somu commenced printing business with cash 50,000. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சோமு அப்படிங்கிறவங்க வந்து he started a business. என்ன businessனா printing business. So எவ்வளோ cash involved வந்து 50,000. So this is a transaction. Now you are clear now? Here in this cash transactions, and so you call this as a since cash is involved, you call this as a cash transaction. இந்த transaction வந்து அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா journal entry அப்படின்னு எழுதுவாங்க, journal entryக்கு pass பண்ணுவாங்க. இந்த journal entryல இருந்து அடுத்தது தான் you prepare the account for every transaction. Now I hope you are clear. So identifying and then you are posting this to the ledger account. இந்த ledger ஓபன் பண்ணி, இந்த account ஓபன் பண்ணி இங்க journalsல இருந்து இங்க ledgerக்கு கொண்டு வர்றது பேரு வந்து posting அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So you are thorough with these three concepts now. Now let us continue. Next வந்து preparing the trial balance. இப்போ ledger accountக்கு post பண்ணிட்ட அப்புறமா the ledger will be balanced. Balanced அப்படின்னா they have to close the ledger account. Okay, the difference will be found on debit side and credit side and it will be balanced. அப்புறம் அந்த balanced amount trial balance கொண்டு வருவாங்க. Trial balance அப்படிங்கிறது it is a list of all balances of ledger. The ledger ஓட balances எல்லாமே trial balanceல வரும். இதுதான் next step. So posting and balancing of ledger அப்புறமா it is preparing the trial balance. Okay, so on the basis of trial balance only they will prepare the trading account, profit and loss account and finally the balance sheet.
Fine. So they prepare the trading account to find out what is gross profit or gross loss. இப்போ இத்தனை transactions எல்லாம் நடந்தாச்சு, entry போட்டாச்சு, correct maintain பண்ணியாச்சு. Next வந்து profit or loss ஆன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So what do? They prepare a trading account. Okay. Now if it is a manufacturing unit, they will prepare manufacturing account. If it is a trading unit, they will prepare a trading account. So trading accountல வந்து உங்களுக்கு gross profit and gross loss மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். Why? Because only all the direct revenues and direct expenses mattum will be entered in this. Now what is direct expense or indirect expense, we'll see that later on. Now you keep in mind in the trading account la direct expenses and direct revenues mattum entry agum. So you can only find gross profit or gross loss by preparing what account? Trading account. Next is the preparation of profit and loss account. அதாவது அடுத்த step trading account க்கு அப்புறமா வரக்கூடிய ஸ்டெப் பேர் தான் profit and loss account. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா indirect expenses and all indirect revenues will be entered here. Okay, so based on that it will be balanced and what you get is a net profit or net loss. What is it that you find out? Net profit or net loss. So you get net profit or net loss by preparing the profit and loss account. Okay, so trial balance is the base to prepare trading account. Trading account only direct expenses are entered and there you can find out only gross profit or gross loss. அதுக்கப்புறமா prepare பண்ணக்கூடிய account பேர் என்ன? Profit and loss account. இதுல என்ன expenses இருக்கும்? Indirect expenses and indirect revenues இதுல வரும். இதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிப்பாங்க? என்ன profit கண்டுபிடிக்கிறாங்க? Net profit அல்லது net loss ஏதாவது ஒண்ணுதான் வரும். ஒரு at a time in an organization either it will run at a profit or at a loss. So ஒரு டைம்க்கு வந்து profit வரும் அல்லது ஒரு loss வரும். ரெண்டுமே profit loss ரெண்டு வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. Okay. Finally, you are going to prepare the balance sheet. Now, balance sheet அப்படிங்கிறது it is a list of, it is a statement which shows the value of assets and liabilities. Okay, so this balance sheet is prepared to find out what is the position, namely where they stand. Okay, so it is prepared on the last day of the accounting period. So when do you prepare it? On the last day of the accounting period. It may be 31st March or 31st December depending upon their maintaining their accounts. Okay, so based on the preparation of balance sheet, finally they communicate the information. அதாவது அந்த வருஷத்தோட அந்த கம்பெனியோ இல்ல ஃபர்மோட அசெட்ஸ் எவ்வளோ, அவங்களோட liabilities எவ்வளோ, அவங்களுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து இவங்களுக்கு இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும். அண்ட் திஸ் வில் பி கம்யூனிகேட்டட், this is called the accounting information. So accounting information, this will be communicated to the desired people. யாருக்கு இந்த information தேவோ அவங்களுக்கு to take what? To make decisions. Okay, they will analyze and then they'll go on to take the decisions. Now just let us have a look. Now here we saw first one transaction lende journal entry. In the journal inga irundhu inga maathradhukku the journal entry konda per journalizing, and from journal entry you prepare an account. So this next step is called posting. Now after this you go on to prepare the balance, trial balance. Okay, so trial balance will have debit side and credit side. So debit balance ellame debit layum, credit balance ellame credit la varum. Last, finally, when they close, both debit and credit should have the same account. That is to show that their accuracy of maintaining the ledger balances. Okay, finally, after that, final accounts will be prepared. That is trading account and profit and loss account. Trading la irundhu nama enna kandupidipom? Gross profit or gross loss. Profit and loss account la irundhu net profit or net loss. Finally, the balance sheet will be prepared. So this is the last step. Okay, that is what we saw here. Theory இங்க காமிச்சிருக்காங்க. இங்க ஒரு சைக்கிள் கூட போட்டிருக்காங்க பாருங்க. First transaction, அதுக்கப்புறமா journalizing, then posting and balancing. இந்த balances எல்லாமே ஒரு அக்கவுண்ட்ல போட்டா அது trial balance. Trial balance வச்சுதான் அடுத்தது என்ன? Preparing trading account.
profit and loss account and balance sheet. இதுதான் இந்த accounting cycle. So when they ask you what is accounting cycle in 2 mark, you do this diagram is more than enough. Fine. Okay. So I hope I'm very clear. Everyone can understand what is the accounting cycle. First transaction of monetary value only will be entered, and then posting, then these transactions are put in journal, then you call it as journalizing, and next is the posting to ledger in the chronological order. From the source documents only everything take place, then preparation of trial balance, then trading account, profit and loss account, and finally the balance sheet. So these are the cycle in a accounting. This is what you call it as accounting cycle. Okay. Now next we see what are the objectives of accounting. எல்லாத்துக்குமே ஒரு objective இருக்கும் இல்லையா? Now take for example, you opted this group, you have your own objective. What is what you are going to do, and finally you have your goals also. Goals, that is your long term goal. And why you took this அப்படின்னா இந்த particular group எதுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா you have your own objectives. Okay, now here let us see what is the objectives of accounting. Systematic record of financial transaction and events. என்ன சொல்றாங்க? record maintain பண்ணணும். Okay, ஆனா அந்த record எப்படி maintain பண்ணணும்? Systematic-ஆ இருக்கணும். Okay, so systematic record of financial transaction and events. Next one, to ascertain. I've already told you previously what do you mean by the term ascertain. Ascertain is to make sure, that is you confirm it whether it is profit or loss. So ஒரு business enterprise na profit இருக்கலாம் loss இருக்கலாம். So அந்த வருஷத்துக்கு profit வந்ததா loss வந்ததான்னு தெரியணும். Okay, so you prepare the accounting, so to ascertain profit or loss. Next, the profit and loss தெரிஞ்சிட்ட அப்புறமா what you come to know, the financial position. போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணி நம்மளோட பொசிஷன் ஃபார் ஆஃப்ல இருக்கா, ஓகே, அல்லது நம்மளோட இதே ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களோட பொசிஷன் கம்பேர் பண்ணால் நம்ம ரேங்கிங் எங்கே இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட்லையா, செகண்ட்லையா, தேர்ட்லையா, இல்லை 20th பிளேஸ்லையா, இல்லை போன வருஷம் 20th பிளேஸ்லேருந்து இந்த வருஷம் 15th பிளேஸ் வந்திருக்குமா. ஸோ யூ நோ த ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் ஆர் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி என்டர்பிரைஸ். Next one. Okay, now you know what your position is. Next, you are going to inform the stakeholders. Stakeholders are all those who are involved in the business, you can say, or you can say the shareholders, those who are contributed to this particular business. That is what you call. So information to various stakeholders for their requirements. அவங்களுக்கு தேவைக்கு இன்னும் என்ன மாதிரி தேவையா இருக்கலாம், இதே பிஸ்னஸ்ல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா, இல்லை டைவர்சிஃபைடாக நம்ம வேற ஒரு ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா. ஸோ தே ஹாவ் டு டேக் சம் decisions. So to provide information to various stakeholders for their requirement. Next, to protect the proprietors of an enterprise. Okay, sometimes they know if their position is not good, so the proprietors, they have to protect themselves. By looking at the balance sheet, they will know how the transactions were on that particular year. And to ascertain the solvency and liquidity position of the enterprise. Solvency means, we have already seen, it is the capacity to repay back the debts. So solvency, நான் நிறைய கடன் வாங்கியிருக்கோம், அந்த கடனை வரக்கூடிய இந்த ப்ராஃபிட்டை வச்சு நம்ம கடனை கட்ட முடியுமா அப்படின்னு தெரியக்கூடிய லெவல் தான். That is what you call it as solvency. Next, liquidity. Liquidity refers to conversion to cash. நம்மகிட்ட ஏதோ ஒரு asset இருக்கு அப்படின்னா அதை குவிக்கா கேஷா கன்வெர்ட் பண்ணணும். So that is called as liquidity. The quickness with which you can convert an asset into cash is called liquidity. கையில் இப்போ நான் என்கிட்ட நிறைய I have lot of asset but I need cash now. So எதை விற்றா டக்குன்னு நம்ம கையில் காசு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கான்செப்டாக இருக்கும். So that is what is called liquidity. Solvency refers to capacity to repay back the debts, whereas liquidity refers to the quickness with which you can convert an asset into cash. Okay, so enterprise oda position, solvency position, liquidity position enna appadinu balance sheet paatha theriyum. So these are all the objectives of accounting. First one, systematic recording, then to know what is a profit and loss. Profit and loss தெரிஞ்சிச்சு, position எங்க status, நம்மளோட status என்ன அப்படிங்கிறது, அப்புறம் என்ன எல்லா ஸ்டேக்ஹோல்டர்ஸ்க்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகுது, அவங்க வந்து டிசைட் பண்றாங்க what to do with their amount, whether to be here a part of this organization or go out. Then proprietors are protect பண்றதுக்கு, and finally to know the solvency and liquidity position of the enterprise. So we saw the objectives of accounting.
and we saw the accounting cycle today. Go through it. I'm sure it is easy for you to understand. Thank you.